buterevu yonna gy'osinzidde okubeera ng'ate ogoberera nyongera okubeera ng'ate mbabuuzako abakedde masinzizo okubeera ng'ate mwebaza Mukama Katonda olw'ebyo byasobodde okubeera ng'ate abakolera sako n'okubeera ng'ate mwongera okubeera ng'ate mumusaba tusaba Mukama Katonda abeere ng'ate addamu esaala zaffe abeere ng'ate atwongera ebyo bye tusinga okubeera ng'ate tuyayanira. Mbabuuzako omulundi omulala abeera Fahad Pro UG era nga omulimu gwange abeera wano okubeera ng'ate mbatuusako amawulire nga bwe gatambula mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo sako ne bwe ggwanga lino yona toba wa mutima mubi video obanga ogifuje tekigenda kubeera ng'ate onterako ekigalo likinga ate osharingirako abalala eyo nga bw'osobola comment section akaboxi okkirira wansi awo n'obeera ng'ate osuulawo endowooza yo ku biki byobeera ogenda okubeera ng'ate olaba mu video. Kakati sagala kubeera ng'ate ntwala obudde bungi njivuze njijje mu ggwanga lyettu Uganda njitutte mu ggwanga erya America era nga nkoledde mu White House omukulembeze Donald J. Trump. Bannange Donald J. Trump akyeyongera ddala okubeera ng'ate awanda omuliro agamba sente zaffe zibadde nnyingi nnyo eziva mu kittavutavu kya gavumenti ya America nga tuziweereza mu nsi ez'enjawulo era nga ensi ezo zasinza okubeera ng'ate akoonako mu Africa ne Uganda yaffe nayo mweri ayongedde okubeera ng'ate abaako byasobodde okubeera ng'ate ayogera ku ssente ezibadde nga ziweebwa oba ezibadde zitwalibwa mu ggwanga lyettu Uganda nga ziyita mu kitongole kiti ekya USAID. Jukira USAID kibadde kitongole nga mwemuyita obuyambi obw'enjawulo okuva mu ggwanga lya America nga buyingira mu ggwanga lya Uganda omwe mubadde ssente ezibadde ziyambako abalwadde okubeera ng'ate muna bafuna obujjanjabi abalwadde basirimu bentegeeza sako n'endwadde endala America ebadde nga eyina ssente zesindika era abakulu olwakeera ku makino beera ng'ate baggalawo okubeera ng'ate baweereza ssente n'abakulu mu ggwanga lyettu Uganda nabo ne babeera ng'ate muna bakikwatamu ne bagamba mubeere ng'ate mukima eddagala erigenda okubeera ng'ate libatambuzaako emyezi emirala 3 era ng'abakulu nga bwe balinda omukulu Donald J. Trump oba naddamu n'abeera ng'ate yeekuba mu mutima oba oliawo addemu okubeera ng'ate aweereza obuyambi naye ng'omukulu akyayongera ddala okubeera ng'ate ayogera ebisongovu era ng'ekyamazima teri ssuubi lyakuddamu okubeera ng'ate omukulu aweereza ssente mu ggwanga lya Uganda. Alina speech yasobodde okubeera ng'ate akola nnaku nga ziizo eziise nnaku nga 2-3 era ngenda kubeera ng'ate ngikuzanyira awo osobole okubeera ng'ate omukulu omwewulirako biki byasobodde okubeera ng'ate ayogera ku ssente ezibadde nga ziweerezebwa mu ggwanga lyettu Uganda sako n'ensi ezeetoolodde awo naye nga muganda wange omusajja mukambwe ate kyo ng'okitadde ku mabbali abasajja babadde nga baweereza ssente nnyingi nnyo ziri mu million dollars just imagine. So ngenda kubeera nga tembikuteerawo awo naye nga sina kubeera nga tembateerawo ngenda kubeera nga tembako speech gye mbazanyira era nga speech eno yali ya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yali mu kibuga ekya Washington DC wali mu ggwanga lya USA era nga yayina olukuŋŋaana lwe yaliko olwali lumanyikiddwa nga State of the Black World Conference mwaka gwali gwa 2023 guno nno yali agenze okubeera nga ate asinkana Abafirika abawangalira mu ggwanga lya America era nga olukuŋŋaana luno lwaliko abantu bangi nnyo ab'amaanyi naddala abava mu nsi ez'enjawulo naddala nga Bafirika. So omukulu ayina obubaka bwesobola okubeera nga ate atikka abantu naddala abawangalira mu ggwanga lya America nga abasaba nti babeere nga ate boogerezeganya ne gavumenti za America oba gavumenti z'ensi ez'enjawulo zirekerawo okubeera nga ate eziwa eggwanga Uganda obuyambi n'ebigambo byongera okubeera nga ate obyewulirako. So ngenda kubeera nga ate nkuzanyira akatambi ako osobole okubeera nga ate okeewulirako bwe naaba nkugyeyo nkuteerewo ne Donald J. Trump omukulembeze ow'eggwanga erya America byasobodde okubeera nga ate ayogera ku nsonga zino tuulakaalira era nga kigambibwa mbu speech eno omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasobola okubeera nga ate akola mu kibuga DC oba Washington DC wali mu ggwanga erya America y'emu ku ezo ezaaviiriddeko omukulu Donald J. Trump okubeera nga ate munnaye asala ku buyambi obugenda mu ggwanga lya Uganda sako n'ensi ezeetooloddewo awo mu Africa. Bwe naba nkugyeyo yonna ngenda kubeera nga ate nkuvuga buterevu ate kukomyewo mu ggwanga lyettu Uganda nkutwale wali ekavule sako n'ekamwokya abakulu we basobodde okubeera nga ate bagenda ne bamenya ne batwala buli kimu kyonna naye nga olutambi olutandisa okubeera nga terukyuka ebintu bye baatutte eddanga waliwo olugero lwe baatunyumizanga nga bagamba nti waliwo ebifo ebimu
eyo bw'osanga ng'omuntu ng'alina ekintu kye kyatadde ku kkubaawo teweetantalanga okubeera ng'ate okijjawo kubanga oyinza omaliriza nga ekintu ekyo okikomezaawo. kakati nno ebintu abakulu abasirikale bye basobola okubeera nga tebajja mu kibiina kya NUP ekyamazima ebintu nno bifuuse kagumba weegoge ngenda kubeera gate story nayo nzija nayo maaso awo naye nga kamere nga tembateerawo ensonga zino ez'omukulu Donald J. Trump sako n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma kw'amawulire amalala majjo tugateko mu butongole subscribing akade ka notification kali wane bali waka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekaku alatinga nabandese video ojja kubeera nga te ofuna notification kakati agagudde side ezeno gegano wano nkomawo n'amawulire amalala majjo tembaawo. While the West sings about democracy, I believe they actually prefer to deal with dictators in Africa for as long as their neo-colonialist interests are served. Today, Total Energies of France is the biggest shareholder in an oil pipeline which runs from Uganda through Tanzania. So now we see that when Africa is in chaos, the West is in business. Brothers and sisters, we want a conflict-free Africa which speaks with one powerful voice that will increase the power of our just demands, including demands for reparations, for enslavement, and for colonialism. I sincerely hope that our brothers and sisters in the diaspora can follow the example of Professor Daniels. One can actually be a dedicated Pan-African while at the same time struggling for democracy and human rights in Africa. The two actually complement each other and they speed up our goal of Pan-African unity and self-determination. Finally, brothers and sisters, I want to take this opportunity at this historical event to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please, please, and please, tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Please tell your American government to stop sponsoring oppression in Africa. Please tell the US government through your elected Congress members to stop paying for our death. The United States government currently supports the military regime of General Museveni to the tune of $1 billion every year. This is your taxpayers' money. This is money given to a tyrant with no strings attached on the issue of democracy or human rights. You are actually paying for our oppression. You are sponsoring it knowingly or unknowingly. And we are asking you to stop it because you have the power to stop it. You can. I believe that if you reach out to your elected representatives and make this demand, you can help us change things. On behalf of the people of Uganda, those that are living and those that are dead, on behalf of the women and the young children of Uganda, on behalf of my brothers and sisters that are missing, on behalf of the people of Uganda that are languishing in prison with no trial, no charge, and no crime whatsoever, we are asking you to please help us in our struggle for freedom and democracy so that we can also be useful in the bigger struggle for liberating and unifying Africa. Thank you very much for God and our country. Where's the money being spent, right? Let's go into that for just a second. $520 million for a consultant on the environment. It's called Environmental, Social, and Governance. Investments in Africa and mobilize private sector resources. $520 million. Somebody got $520 million for an environmental. Sounds like an environmental study. I've always been one that paid a lot of money for my environmental studies, but I paid like $50,000, not $520
million. $520 million for ESG. $25 million to promote biodiversity, conservation, and promote licit livelihoods by developing socially responsible behavior in the country of Colombia. Well, it's nice, $25 million to go into Colombia for something that nobody ever heard of. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. $40 million. $42 million for Johns Hopkins, great place, to research and drive social and behavior change in Uganda. $42 million. What about us? What about social change in our country? Research and drive social and behavior change in Uganda. $42 million. What about us? What about social change in our country? Research and drive social and behavior change in Uganda. $42 million. What about us? What about social change in our country? $70 million for a center at Purdue to research university-sourced, evidence-based solutions to developmental challenges. I mean, these are massive numbers on things that nobody ever heard about. $10 million for Mozambique voluntary medical male circumcisions. $10 million for circumcisions in another country. $9.7 million for UC Berkeley to develop a cohort of Cambodian youth with enterprise-driven skills. In other words, let's teach them something about enterprise. What about our people? Can't we teach them about enterprise? $2.3 million for strengthening independent voices in Cambodia. $32 million to the Prague Civil Society Center, which is a very liberal group of people. Wonder how much of that money came back to the people that approved it. $14 million for improving public procurement in Serbia. $486 million to the Consortium for Elections and Political Process Strengthening, including $22 million for inclusive and participatory political process in Moldova, and $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about, like, voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did $500 million, didn't we? It's called the lockboxes. $20 million for fiscal federalism in Nepal. Listen to these numbers. This is all fraud. $19 million for biodiversity conservation in Nepal. $1.5 million for voter confidence. We want to give them confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $2.5 million for inclusive democracies in South Africa. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well. They're doing a lot better than we do in the schools, aren't they? Njagala okujjukiza yabaddeko ejjaga ku mutwe n'awa gavumenti essaawa 48 okutta Besigye nti essaawa ze wawadde gavumenti zaaweddeko dda. Besigye ali mu mbeera mbi, yeetaaga buyambi bw'agenda kufiira mu kkomera. Ozaako ki? Lwaki tova ku njaga mukulu? Wano watugamba Museveni omuggyako mu myezi 2 amazeeko ekisanja. Bw'obeerako enjaga otugamba nti gavumenti eno teyina sisitimu ekola era byabakama tayinza kulangirira nga pulezidenti. Ki ekikuzza mu kalulu ke baakubba k'otayinaamu security? Osiiba opaledinga abaana b'abendi nti bayeekera bwe babakwata n'okuba enduulu. Gavumenti yaawa gy'oyagala ogijje mu buyinza nga yo teyeerwanako. Lwaki tova ku njaga? Lwaki tova ku njaga musajja gwe? Yo waaye nga tokyayina bazungu. Abazungu baddawa. Wakolanga interview ne tulaba aba CNN, aba BBC, aba Al Jazeera baddawa n'abazungu bakuzuula nti toyina kiddako. Nti weenoonyeza bibyo olya ssente za iPod na za gavumenti. Bwe mutunda kaadi. Tuli mu dictatorship naye ate mutuwa akalulu. Tugenda mu protest vote. Uganda Electoral Commission yakusasudde buwumbi na buwumbi. Kuzza bana Uganda mu kalulu.
kulegitimizinga gavumenti ya dictatorship nti eriwo mu butuufu. Gwe president gwalonda leader of opposition. Ne lwaki tova ku njaga? Okusookera ddala tuvumirira ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ekyokulumba essomero lyaffe wano n'ekitebe kyaffe. Mulaba nti bakola ebintu bino okusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala speed, baagala batumalemu amaanyi. Ekitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko otukutte we otunywereze ddala. Kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina ky'oyagala okunoonyerezaako. Lwaki tebaatuwandiikira ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza. Tetwali kigaanyi kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bwe bajja wano bagala kunoonyereza kukola search, tituyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo. Kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki, naye mulaba bajja ne bagobawo abantu bonna wano n'ekavule kye bakoze. Ne bagobawo buli omu. Ne bayingira ne batandika okumenya, ne bamenya enzigi, ne bazisala. Naye olwokubanga bazze n'obusungu bungi, oluggi omaze okulusala oyingidde n'ogaa naye ne giraasi eno efaananikira bubi, nazo ne bazikoona olwo ne bamaze okuyingira. Faani ne bazimenyamenya n'ogaa kakati faani z'abakoze eki, naye muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe. Kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti ebeegamba abantu bano katubakoleko effujjo tulabe ki kye banaakola. Oba naavaayo ne bateekawo embeera naki. Kumanya ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi. Neffe tuli kibiina kiwandiike, tutambulira ku mateeka. Tugenda kwongera bwongezi. Of course tubanja ebintu byonna bye batutte. Naye tugenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nti emirimu gyaffe gisigala gitambula. Okusoma wano tugenda kuyimirira. N'emirimu gyaffe ekavule tewali kye tugenda kuyimiriza. Of course mu bibatwala ebintu ebyokukozesa ssente naki byonna bitusala speed. Naye era tugenda sigala nga tumuvinga kye baagala okukola. Era bakikola ne luli nga tugenda mu kalulu nga baagala batusale speed bagikendeeze ne tulemerako. Kakati olw'okubanga omwaka gw'akalulu gutandise oba olyawo kye bagezaako okukola, abantu bano katugende tubakyankalanye. Tetugenda kukkiriza kukyankalanyizibwa, tujja sigala nga tumuvinga. Oluva wano tugenda kavule kubanga twagala okutegeera ki ekiriyo. Wano olwamaze okukola effujjo ne badduka. Kati ekavule yo bakyalemeddeyo. Tugenda gendayo katusuubire tebaatulemesa ate kuyingira kitebe kyaffe. Kubanga ne kye bakola kyonna nti kale olina by'okola by'osaakinga. Tulina okubeerawo nga bannyini kifo ne tutegeera kiki kye mukolawo, biki bye mututte era ku lwaki. Byonna ne tubiregisteringa ne tusayininga obulungi nti batutte kino na kino na kino. Ne kati baakoze effujjo ne batwala byonna bye baatutte ne bakwata omu ku bakuumi bafaawo ne bamuyisaamu n'empyawo. Bagamba sayininga wano. Musajja awo tubyasayininga tabitegeera n'oluzungu talumanyi bulungi. Ne bamugamba sayininga. Kati baagala okwekwasa ekyo nti abantu bano twakola saaki era nabo ne bakkiriza ne basayininga. Ani yasayininze? Kibiina kirina obukulembeze. Lwaki temwatu involvinze? Kugamba lyeri effujjo lye bagezaako okukola. Naye ffe tweyongera bweyongezi kukola kye tulina okukola kubanga kino kiraga nti bano batiitiizi. We, in very unequivocal terms, want to condemn the illegalities here at the NUP School of Leadership, at our offices in Kavule. The raid, the illegal raid, because this is not a search, as we have seen them call it. Because if you are to conduct a search, there is a legal procedure on how you conduct a search. You first of all inform the owners of the place. And we've got to be present. But as you can see, they came, sent away everybody. The same thing they did at Kavule. Sent away everybody, broke in here. They began to cut doors. Even after cutting doors, they decided to break the glasses. They pulled down the fans, broke them. And you keep thinking, now, what has the fan done to you to get so annoyed? Clearly, they came to vandalize our property. They do these things to cut our speed, like they did before we went into the previous election. They are trying to do the same, to disorganize us. No, we are a lot more organized than these fellows think we are. Yes, we shall get affected here and there, but we'll keep moving in every sense of the word. After here, we are going to Kavule. We want to see what's happening there because there are still
in that area, military and so on, hopefully they will not deny us access to our premises, because those are our premises anyway. If they wanted to conduct a search, why not do it when we are present? Otherwise, what are you doing there? What are you planting? Because these are things that they have done before. You remember in Arua, they planted guns and they said, these ones, they belong to Honorable Chagulanyi. So that's why they are probably operating quietly. But we want to go and see what's happening there. The other excuse that we have seen by police, they're saying, you see, these people are carrying out military drills and so on and so forth. When did an overall become military uniform? People put on overalls at washing bays, fuel stations, I don't know what, mechanics and what, an overall. When did that become military attire? And yet we have seen regime people. There's the one, Catherine Lamwaka, she's the woman MP of Omoro. She's married to one of the generals, Lieutenant General Otemawani. She was in full military combat. Lilian Abe, she's the Minister of State for Disaster. Full military combat. Andrew Mwenda, who is a spokesperson of Moses Group, PLE. Full military combat. These fellows have never been called to order. But who are putting on overalls, what's wrong with you? Ensonga eno je okusookera ddala lwaki tugezaako kwekenneenya ki kye babadde bakola ku bitebe byaffe, tusuubira nti oba oliawo waliwo ebintu bye bataddetaddeyo babitusiige. Bakikola mu Arua ne bateekamu emmundu ne bagamba zino za Honorable Kyagulanyi, tulindiridde okulaba, tukyanoonyereza olwa tugenda n'ekavule tutegeere kyekiriyo. Naye tulabye poliisi yeekwasa nti abantu bano bakola zi military drills naki. Etteeka litambika bulungi military drills kyeki, nga muli mu training mukozesa n'emmundu n'okuzassembulinga naki. Babirabyewa nga fe ababikola. N'ekirala kati bali mu kunoonya bawamba abaana nti olw'okubanga bambala ovolo emyufu eza red. Ovolo emyufu kyafuka ddi ekyambalo ky'amagye? Barracks ki gy'osanga nti abantu kakati bambadde ovolo eza red kyambalo ky'amagye, ate nga abantu ba gavumenti bambala ebyamagye. Mwalaba omukyalo omu bamuyita Catherine Lamwaka, mbaka omukyalo we Omoro, era mukyala w'omu ku ba General, Lieutenant General Otemawani, yayambala full combat uniform ey'amagye. Lilian Abe, oyo Minister of State owa Disaster, yayambala full combat uniform. Andrew Mwenda, oyo mwogezi wa kigrupu kya Muhoozi, naye ng'ayambadde full combat uniform. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kumala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.